హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఓకే సుజిత, చాలామంది అయితే రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ 1000 అండ్ 1200 ఆర్పిఎంలో ఎంత సౌండ్ అనేది వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో నేను అది చెప్పబోతున్నాను. నా సజెషన్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మాదే వాషింగ్ మిషన్ ఉంది కదా, సో అదైతే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి 1400 ఆర్పిఎం అయితే ఉంది. బట్ నేను అదే యూజ్ చేయను అనమాట, అంటే 1200 మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను. సో మీది కూడా ఉంటే అంటే మ్యాక్సిమం కాకుండా 1 పాయింట్ తక్కువ ఉండేటట్లుగానే మీరు యూజ్ చేస్తే అది బెస్ట్ అని నా సజెషన్ అయితే. సో దానికైతే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే నా దగ్గర ఒక స్కూటీ ఉంది. సో అది యాక్సిస్ 125 ఉందన్నమాట. సో దాన్ని నేను 100 వరకు యూస్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట. దానికన్నా ఎక్కువగానే నేను స్పీడ్గానే పెడితే ఆ స్కూటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే మనం దానికన్నా ఒక పాయింట్ తక్కువ ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం దాన్ని బాగా కంట్రోల్ అవ్వచ్చు. స్పీడ్ కూడా కొంచెం మన వస్తువు అనేది కూడా కొంచెం భద్రంగా ఉంటుందన్నమాట. సో అలానే ఇదైతే వాషింగ్ మిషన్ కాబట్టి సో ఏదైనా ఒకటే మనం ఖచ్చితంగా ఒక లిమిట్ వరకే మనం ఆ స్పీడ్ని మనం యూజ్ చేయాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ అండ్ వైబ్రేట్ అనేది మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే టర్బో వాష్ పెట్టాను. సో ఈ 30 మినిట్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు అది వాష్ చేస్తుంది, అలాగే నీళ్ళల్లో జాడించడం సో చేస్తుంది. స్పీడ్ వచ్చేసి 1200 ఆర్పిఎం అయితే ఇచ్చున్నాము. మీరే సౌండ్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇప్పుడైతే జాడించడం అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆరబెడుతుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అయితే మనం చూడొచ్చు. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే ఏరియల్ది పెట్టున్నాను. వైబ్రేట్ అయితే మీకు చూపించలేను కాబట్టి ఇట్లా చూపిస్తాను. చూసారు కదా ఇట్లంతా ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతుందో. ఇంతకుముందు నేను చూపించాను కదా, అది వచ్చేసి 1200 ఆర్పిఎంతో పెట్టాను. సో ఇప్పుడు చూపించబోయేది 1000 ఆర్పిఎంతో. మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి డిఫరెన్స్ ఏంటో.
సో ఇంతకుముందు చూపించిన విధంగానే ఇక్కడ మీరు 1000 ఆర్పిఎంతో సౌండ్ వైబ్రేషన్ అనేది ఎలా వస్తుందో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను చూపించాను కదా 1000 అండ్ 1200 ఆర్పిఎంతో వైబ్రేషన్ సౌండ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. మీకు సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ సేమ్గా వచ్చినట్లయితే మీకైతే వాషింగ్ మిషన్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదనమాట. లేదు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తే దీనికి 2 రీజన్స్ అయితే ఉంటాయి. అవి ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ అయితే ఏంటంటే మీ బేస్ లెవెల్ అండ్ వాషింగ్ మిషన్ లెవెల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు. మీరు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు అడ్జస్ట్ చేస్తే అది కొంచెం ఆ సౌండ్ అనే వైబ్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇదైతే మీరు వాషింగ్ మిషన్ కొన్నప్పుడే వాళ్ళు టూల్ కిట్ లాగా ఇస్తారు, దాంట్లో అయితే మీకు ఇది కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సెకండ్ ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్లో ఏమన్నా ఇంటర్నల్గా అంటే స్క్రూస్ ఏమన్నా లూజ్ అవ్వడం అలాంటివి ఉంటాయి. సో మీరు సర్వీస్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేస్తారు. సేమ్ మనం వెహికల్ అంటే బైక్ ఏమన్నా సర్వీస్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఇలాగే. సో అవి మీరు ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే ఏమన్నా అది స్క్రూస్ అనే కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మీకు వచ్చి చెప్తారు. సో దీన్ని మీరు వాళ్ళతో కస్టమర్ కేర్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి కూడా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో సర్వీస్ యాక్స్ అయితే 400-500 ఇన్ బిట్వీన్ ఉండొచ్చు. సో మీరు ఎవరైనా లోకల్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు చెక్ చేయించుకోవచ్చు. సో అది కూడా ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఇదైతే నా రివ్యూ. మీరు ఒకవేళ ఫుల్ వాషింగ్ మిషన్ రివ్యూ చూడాలంటే మీకు కార్డ్స్లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.